Next, so is 1 lakh a very large number? सो आता तो विचारता की 1 lakh हो खूब व्हडलो नंबर आसा का बारीक नंबर आसा. नाव ईश्वरप्पा asked Roxy and Istu is a lakh big or small? So Roxy feels that 1 lakh is a large number. So we had 1 lakh varieties of rice, that is a lot. सो जर आमी इन टर्म्स ऑफ रायस वरायटीज पळयले जाल्यार ते खूब आसा अशें म्हणटा ते. सो लिवींग 1 lakh days would mean living for 274 years. That is a really long time. सो आतां 1 lakh days जर हांव जगला जाल्यार इट वील बी 274 years. इतले का वर्सां मनशां जगों शकना. सो इट बिकम्स अ लॉंग टायम. ओके. Now, if 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. So, 1 lakh मनशां सपोज अशी एकामेकाच्या फुडें अशी उबी रावली, ओके, जाल्यार ती 38 kilometers कवर करतली म्हणटा ती. जाल्यार ते अशें प्रूव करपाक सोदता की 1 lakh is a very big number. Okay. Now Istu, however, thinks it is not that big. So heka te chod व्हडलो कसो दिसना number. So do you know that the cricket stadium in Ahmedabad has a sitting capacity of more than 1 lakh? 1 lakh people in such a small area. So cricket stadiuman जे अहमदाबादान आसा तेजी कॅपॅसिटी तो म्हणटा की 1 lakhकून चड आसा. सो थंयसर 1 lakhकून चड मनशां बसों शकता म्हणजे तो खूब कमी असो नंबर धरता. ओके. मोस्ट ह्युमन्स हॅव 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hairs fit in such a tiny space. सो इल्ल्याशा स्पेसार आतां 1 lakh hairs आसा जाल्यार तो इल्लोसोच नंबर जालो असो तो म्हणटा. ओके. सो हांगा तेंच्यांनी एक्चुली तुमची जनरल नॉलेज वाडयला. ओके. अशो म्हणजे रियल लायफान ते अप्लाय केला, खंय कितें आसा तें सांगलां. ओके. सो बूक मातसो इंट्रस्टींग केला. Now, I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. Some even lay tens of lakhs of eggs at a time. So, ती फिमेल फिश तांतयां घालता पळय ती मोर दॅन 1 lakh आसता म्हणटा ती. ओके. सो तो 1 lakh म्हणजे तेका कांयच न्हू कसो दिसता. सो मागीर ते तुमकां विचारला क्वेश्चन की हाव डू यू वीव लॅक इज अ लॅक बीग ऑर स्मॉल. सो तो व्हडलो नंबर काय धाकटो नंबर ते तुमी सांगा म्हणटा. देन नेक्स्ट टॉपीक आसा रिडींग एंड रायटींग नंबर्स. ओके. सो हांगा आतां आमी जशें पयलीं बरयतालीं 6th स्टँडर्डान 5th स्टँडर्डान ओके नंबर्स बरयतालीं तशेंच आसा. So we have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830 in Indian place value system. As numbers grow bigger, using commas help in reading the numbers easily. We use a comma in between the digits representing the 10,000s place and a 1 lakh place, as you have seen just before 1 lakh. The number name of आता हांगा हो नंबर आसा तो वर्ड्सान बरयला. ओके. 12,78,830 बाय 12 lakh. सो तुमकां ते नंबर्स आसा ते वर्ड्सान बरोवपाक कळपाक जाय. ओके. सो आतां हांगा जी एग्जाम्पलां दिल्या ती आमी बरोवया. ओके. फर्स्ट नंबर कितें दिला पयलीं तुमकां तो रीड करपाक कळोंक जाय. 3,06,000. ओके. सो हो आतां आमी वर्डान बरोवया. सो दीस वील बी 3 lakh 600. ओके. सेकंड आसा 5,04,085. ओके. जर तुमकां अशें सपोज डायरेक्ट वाचूंक कळना
ओके, जाल्यार हांगासरल्यान स्टार्ट करा. वन्स, टेन्स, 100 म्हणजे हो 100च्या भितून येतलो. मागीर 1000, 10,000, लॅक. ओके, तुमी पयलीं शिकले आसतले. सो दिस इज रिटन 5,04,085. थर्ड आसा 27,30,000. 27,30,000. ओके, लास्ट वन पळोवया. लास्ट दिला 70,53,138. 70,53,100 or 138 ना 100 बरोवंक जाय. 138. ओके, नेक्स्ट पळोवया. सो हांगा तेंच्यांनी नेक्स्ट दिला रायट द करस्पॉन्डिंग numbers in the Indian place value system. Okay, for each of the following. सो हांगा ते तेंच्यांनी वर्ड्सान दिला ते नंबर्सांनी बरोवपाचे. 1,23,456. आतां सपोज तुमकां डायरेक्ट बरोवपाक कळना जाल्यार एक काम करा, पयलीं 1 लाख बरया. मिनिट. 1 लाख बरयलो. आतां आमकां नंबरान बरोवंक जाय न्हू. मागीर 23,000 म्हटलां. सो 23,456. ओके, सो हो नंबर जालो. हें कोणाक बरोवपाक कळना तेंच्या खातीर. अदरवायज तुमी डायरेक्टली बरोवं शकता. ओके, सो हो फर्स्ट वन जालो. सेकंड वन 4,07,704. 4,07,000 म्हटलां. 704. 4,07,704 येतलें. देन 50 lakh. 50 lakh. 50 lakh 5,050. Okay, next one 10 lakh 200,000 and काय ना 235. ओके, सो हे डायरेक्ट रायटिंग आसा. सो हांगा एक नोट दिल्या फॉर टिचर्स. सो आतां हो जो व्हिडिओ आसा तो हांवें फॉर बोथ केला, फॉर टिचर्स एंड फॉर students also. So note to the teacher, encourage students to make connections between these facts. For examples, can the whole population of Chintamani fit in the stadium? How can we imagine the line of 38 kilometer having a lakh people sitting next to each other in the stadium? Okay, so Chintamani टाउनाचे पयले जे पॉप्युलेशन आसले ते 75,000 आसले, ते काय 1 लाखाकून कमी, आनी त्या स्टेडियमान 1 लाखाकून चड लोक बसों शकताले. सो ते आख्खे पॉप्युलेशन थंयसर जावं शकता. ओके, मागीर ते वाडलां 2024 ते वाडलां. तेन्ना ते कितले जाले 1,06,000 जाले. ते सुद्दां जावं शकता, कारण तेंच्यांनी म्हटलां की 1 लाखाकून चड लोक त्या स्टेडियमान बसतात म्हण. ओके, सो अशें
अशें सांगलां की तुमी कंपेर करून पळोवप तुमच्या घरा कडले ऑर तुमच्या टावनांतले तशें. ओके. नेक्स्ट टॉपिक आसा लँड ऑफ टेन्स. In the land of tens, there are special calculators with special buttons. Okay, so the thoughtful thousands only has a 1000 button. How many times should it be pressed to show? So हांगासर आता तुमकां फक्त 1000च यूज करपाक मेळटा. ओके, सो आमकां आतां नंबर्स तयार करूंक जाय. आतां तेणी कितें म्हटलां की हाव मेनी टायम्स शूड इट बी प्रेस्ड. सो कितल्या फावटी तो बटन प्रेस करचो पडटलो सो दॅट तुमकां आन्सर मेळटलें. सो फर्स्ट तेणी दिला 3000 3 टायम्स. हें तेणी क्वेश्चनूय विचारलें आनी आन्सरूय दिला. सो 3000 जर जाय जाल्यार 3 फावटी प्रेस करचो पडलो कित्याक 1000 1000 आनी 1000. ओके, सो 3000 जातलो. नेक्स्ट तेणी दिला 10000. ओके, 10000 दिला जाल्यार कितल्या फावटी प्रेस करचो पडटलो आमकां 10 टायम्स. करेक्ट. देन नेक्स्ट इज 53000. हो हांव नंबरान बरयतां. 53000 दिला जाल्यार कितल्या फावटी एक फावटी 1000 जाता जाल्यार 53 जावंक जाय जाल्यार 53 टायम्स करचो पडलो. ओके. नेक्स्ट इज 90000. अगेन सेम थिंग 90 टायम्स करचो पडलो प्रेस. ओके. देन 1 लाख बरें हांगासर 1 लाख म्हटल्यार कितले 1000 जाता ते 1 लाखान 1 लाख कसो जातलो कितल्या फावटी प्रेस करीत जाल्यार दीस इज 1000 10,000 10,000च्या वयलो नंबर कितें आसता 100,000. सो 100,000 इक्वल्स 1 लाख. ओके, याद दवरा. सो आमकां 100 टायम्स प्रेस करचो पडटलो तो बटन. देन वी वील गेट 1 लाख. ओके. देन नेक्स्ट तेणी ऑलरेडी ह्या सायडीन दिला 153 टायम्स म्हणून, म्हणजे 153 टायम्स तो प्रेस केला बटन. सो 153 इंटू 1000 दॅट इज 153,000. म्हणजे तो ॲक्च्युली नंबर जाता 1,53,000. ओके, पयलीं तो नंबर बरया मागीर तो कॉमास घाला. कॉमास घालतकून तुमकां ॲक्च्युअल नंबर कळटलो कितें तो. सो दीस इज 1,53,000. ओके. नेक्स्ट इज हाव मेनी थाउजंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख. हो क्वेश्चन सेम होच क्वेश्चन. ओके, सो 100 टायम्स म्हणजे 100,000 जाय पडटले आमकां टू मेक 1 लाख. ओके. Next is the tedious tens only has a +10 button. सो आतां हांगासर 1000चो आसलो हांगा +10 आसा. सो सेम तशेंच करप. आतां फर्स्ट तेणी दिला 500. आतां असले टायपचे क्वेश्चन आहा जाल्यार अशें करा तुमी 500 आतां खंयचो नंबर इंटू 10 करतकून 500 मेळटा तर 50 इंटू 10 रायट. सो आमकां 50 टायम्स हो 10चो बटन प्रेस करचो पडटलो 50 टायम्स. ओके. देन वी हॅव 780 can be written as 78 into 10 right. So answer येतले 78 times. Then we have 1000 कसो येतलो 100 into 10. So 100 times. Okay. Next is 3700. 3700 कसो बरोवं शकता 370 into 10. So 370 times. Okay. Then we have 10,000. Again 1000 into 10 करीत जाल्यार आमकां 10,000 मेळटा. So 1000 times. मागीर तेंच्यांनी दिला 1 लाख. 1 लाख नंबरांनी बरीत जाल्यार अशें जातलो. सो 10,000 जर हांवें इंटू 10 केलो जाल्यार म्हाका 1 लाख मेळटा. सो हो जातलो
10,000 टाइम्स. लास्ट वन दिला ते 435 टाइम्स दिला, म्हणजे इंटू 10 करपाचो. सो 4350 4350 येतलो. ओके, आन्सर. नेक्स्ट आसा तो हँडी हंड्रेड्स ओनली हॅज अ 100 बटन. सो आतां आमी कशें 10 घेतलो, 1000 घेतलो, तसोच आतां आमच्या कडेन तेंच्यांनी 100ाचो दिला. ओके, सो तो क्वेश्चन आमी नेक्स्ट टायम करूया.